ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਰਗੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ 19ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਫੰਡ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਵਤੀਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਣ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ $600 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। Before I get started, I'd like to address the recent news coming from the United States, where the President and First Lady have tested positive for COVID-19. Sophie and I both wish President Trump and First Lady Melania Trump a safe and speedy recovery. Tackling COVID-19 has been a Team Canada effort, and last night I had my 19th First Minister's meeting with the Premiers since the start of this pandemic. Minister LeBlanc will talk more about how all orders of government are continuing to work together to keep Canadians safe. Since the beginning of the pandemic, our government has been focusing on supporting Canadian workers and the small businesses that create good middle-class jobs. We created the Canada Emergency Wage Subsidy, which kept employees on the payroll. And we also introduced the Canada Emergency Business Account that helps employers pay for things like hand sanitizers and face shields. To support even more businesses, we invested almost $1 billion to create the Regional Relief and Recovery Fund. This funding flowed through the regional development agencies, with a portion also going to the Community Futures Network to help businesses in rural and remote areas. These organizations know the specific needs of their regions and the businesses they serve. And we've heard from small businesses about how important that funding was to keep the lights on. We need to continue to support workers and small businesses as we move through this second wave. So on that front, I have some important news to share. Today, I can announce that our government is investing another $600 million for the Regional Relief and Recovery Fund. This funding will support the Community Futures Network and 5 regional development agencies: the Atlantic Canada Opportunities Agency, Canada Economic Development for Quebec Regions, FedDev Ontario, FedNor, and Western Economic Diversification Canada. Minister Joly will have more to say, but here's the bottom line. We will be here for Canadians, whatever it takes, for as long as it takes. Aujourd'hui, j'annonce que notre gouvernement va investir un montant supplémentaire de $600 millions dans le Fonds d'aide et de relance régional. Ces fonds serviront à appuyer les travaux du réseau de développement des collectivités, ainsi que 5 agences de développement régional, soit l'Agence de promotion économique du Canada Atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, FedDev Ontario, FedNor et Diversification de l'économie de l'Ouest Canada. La ministre Joly vous fournira plus de détails à ce sujet dans quelques instants, mais voici ce qu'il faut retenir. Nous mettrons tout en œuvre pour soutenir les Canadiens durant cette crise et aussi longtemps qu'elle durera.
In the last 6 months, most Canadians have been able to stay at home if they need to, because they have a safe place to live. But that isn't the reality for everyone. Women and children who are the victims of violence often don't feel like they have anywhere else to go. And that's unacceptable. Earlier this year, we invested $50 million to support over 1,000 women's organizations and shelters across the country. And this funding helped them do things like hire more staff to manage work and improve cleaning and safety plans. No one should have to choose between facing violence at home or dealing with a pandemic in the streets. We know that women's safety must be the foundation on which all progress is built, and today we're taking another step to address gender-based violence. The Government of Canada is investing an additional $50 million to support organizations that provide services for women and children who face violence. The funding will include $10 million for women's shelters and sexual assault centres across the country, and another $10 million for gender-based violence services that support Indigenous women and children living off reserve. The remaining $30 million will go to women's organizations that combat gender-based violence, including those that deliver vital services like counseling support and crisis intervention. I'd like, as always, to thank Minister Monsef for her tremendous work on this important issue. Our government will continue to be there for those who face gender-based violence, and we will continue to work with the organizations that support them. Le gouvernement du Canada versera une contribution supplémentaire de 50 millions de dollars pour appuyer les organisations qui fournissent des services aux femmes et aux enfants victimes de violences. De cette somme, 10 millions de dollars iront aux refuges et centres d'aide pour femmes et victimes de violences sexuelles et 10 millions de dollars seront versés aux services de lutte contre la violence fondée sur le sexe qui apportent un soutien aux femmes et aux enfants autochtones vivant hors réserve. Les 30 millions de dollars restants iront aux organismes de femmes qui luttent contre la violence fondée sur le sexe, y compris les organisations qui fournissent des services essentiels, notamment du soutien psychologique et des interventions en situation de crise. Je tiens à remercier la ministre Monsef pour son important travail dans ce dossier et pour cette cause. Notre gouvernement continuera d'être là pour les victimes de violences fondées sur le sexe et nous continuerons de travailler avec les organismes qui les soutiennent. I'd like to end today by recognizing that October is the start of Women's History Month. Our country would not be what it is without the tireless and selfless contributions of women throughout our history. Every day, women across the country dedicate their lives to making Canada a better place for everyone.